could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. அது வந்து அது ரீசன்ல 2-3 நாளா வந்து சாங்ஸ் அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. கோவில் திருவிழா பக்கத்துல வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருந்தாலே நம்ம வர முடியாதே. என்னாச்சு? லேட்டன்சி உள்ளதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் கிளிக் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வெறுக்கே ஆகல. கேம் நெட் வந்து லேட்டன்சி உள்ளது என்ன தெரில. பாருங்க பிங்கு சுத்துது உள்ள. அடே நானே 3 நாள் கழிச்சு இப்பதாடா வந்திருக்கிறேன். ப்ரோ வணக்கம் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ ஹாய். இருக்கு ப்ரோ என்னன்னு தெரில பாக்குறேன் ஒரே நிமிஷம். என்ன அதோ பிரச்சனை பண்ணுது. குட் மார்னிங் ப்ரோ ஓகே வெல்கம் நிக்கா ப்ரோ ஹாய். கோல்டு மக்களே அதனால தான் வந்து வீடியோவும் போடல. ஏன்னா அது வீடியோ பெர்மனண்டா வீடியோ இருக்குல்ல லைவ்னா கூட பிரச்சனை இல்லை. திரும்ப எடுத்து பார்க்க மாட்டீங்க கோல்டா இருக்கு. அதனால வந்து பெருசா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போடணும்னு தோணல. அதனால அப்படியே ஹோல்ல வச்சுட்டேன். ஓகே கைஸ் இப்போ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பக்கா. நிறைய டீம் ஆனால் ட்ரை பண்ணி விளையாடி பார்த்தேன். ஸ்பைரல் வந்து நிறைய இதுவுமே வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்பால் கேமை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கான் கோஸ்குள்ள அப்படியே பூந்துடலாம் மக்களே. இன்னைக்காவது ஒரு ஆக்டிவாக ஆர்கான் கோஸ்ட்டை முடிப்பவா. இதுக்காண்டியே எங்கேயும் உள்ள போகாம இருக்கிற பெருசா யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எதுவுமே உள்ள போலங்க. இல்ல ப்ரோ டூரின் வெப்பன் போல. டூரின் வெப்பன் எடுத்தாச்சே ப்ரோ. எல்லாம் ஓட்டு போட்டாச்சா? போட்டுட்டேன் ப்ரோ. டூரின் கோஸ்ட் அதெல்லாம் லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பேனர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் டூரின் கோஸ்டே பண்ணுவோம் போல இருக்கு நம்ம. சூப்பரா இருக்கிறான் ப்ரோ ஜம்முன்னு இருக்கிறான். நிறைய கேரக்டரோட நீங்க போட்டு ப்ளே பண்ணலாம். அசமா இருக்கிறான். ஆனா அந்த எக்ஸன்ன்றது வந்து கொஞ்சம் இம்சையா இருக்கு. எக்ஸன்ல இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹீலர் தேவை. என்ன கேட்டா இது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு. எக்ஸன்ல ஒரு ஹீலர் இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. Turin per cost only 30 minutes தானா?
ஓ அதுக்காக வந்து நீங்க சூரியனோட கொஸ்டவே பண்ணிடுறீங்க. இவ்வளவுல 420 தான் வரும், அதுக்கு மேல அதிகமாலாம் வராது. அது ஒன்று எவ்வளோ ப்ரோ தருது? 30 தருமா டோரினோடது? $1500 பாயிண்ட் எடுத்தா முடிஞ்சிருமா? ஐயோ அடே நேரா உள்ள போறான் பாரு. இவ்வளவுதான் போறான்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை. ஓ ஈய பிரஸ் பண்ணுவோம். தேவையான பாயிண்ட் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சலாம்னு நினைக்கிறேன். நிக்கோல் ப்ளீஸ் பி எ ஹீலர். நிக்கோல் ஹீலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமா இல்ல ப்ரோ, நிக்கோல் ஹீலரா இருந்தா சூப்பர் ப்ரோ. உண்மையாலுமே கரெக்ட். நோ பிரிம்போ அன்டில் 5th டே கொஸ்ட் வர பிரிபாவே இல்லையா? பாவீங்களா? இதுல வந்து 3000 பாயிண்ட் எடுக்க சொல்றான். உள்ள போய் அடிமான். ஏன் என் கிட்டவே வர? டைம் வேற முடிச்சிருட்டா. ரீட்ரை எல்லாம் பண்றதுக்கு வெறுப்பாகும். ஓகே எடுத்தாச்சு. ஏற உள்ள போயிடுறான். ஐயோ வர்றானுங்களே இவனுங்க கிட்ட. எல்லாம் முடிஞ்சிரும் மேன். மோரா வர எல்லாமே எடுத்துரு. எஹோடாவும் நான் வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் வீடியோ தான் இன்னும் ரெடி பண்ணல. போட்டுடலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சனைலாம் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 3 நாளுக்கு பாட்டு போட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே நிறைய வீடியோ ரெடி பண்ணிடுவேன். நேரம் உள்ளவே போதுக்கல எல்லாமே.
கமான். இதுல 5000 பாயிண்ட். போ வந்து பாயிண்ட் ஏறிக்கிட்டே போகுது. அனுப்பிச்சுட்டா 2 சேர்த்துக்க வருது. ஐயோ 5000 பாயிண்ட் இன்னும் எடுக்கலடா. லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக் பிரஸ் பண்றதுல கன்ஃபியூஷன் ஆயிருதுங்க. ஃபைனல் செகண்ட்ல எடுத்துருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். 5000. ஓகே டன்னு. ஒண்ணு கூட முடிக்கல. எல்லாமே இன்னைக்கு தான் பண்றோம். பெருசா பொழந்துக்கு நிக்கிறான் முன்னாடியே. போயிட்டானே. அனுப்பிச்ச வேகத்துக்கு என்கிட்ட தான் வரானுங்க. அப்புறம் தண்டியெல்லாம் அங்க போயிட்டு அடிக்கிறா. போ நானே உள்ள தள்ளிட்டேன். ஓகே 6000 வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் ஜாலியா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிட்பால் ரொம்ப பிடிக்குமோ? நானுமே 1-2 பின்பால் வந்து விளையாடி இருக்கிறேன். அது மார்வலோடதுன்னு நினைக்கிறேன். மார்வலோடது இன்னொன்று வந்து விளையாடி இருக்கிறேன். நல்லா இருக்கும். அதுல வர அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு இதுல வேற வேற சவுண்ட் கொடுக்கும். மார்வல் ஏதோ ஒரு பின்பால் உண்டு, சூப்பரா இருக்கும் இது. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ? ஆனிகாவோட பவர்லாம் இருக்கு. ஏன் என்னெல்லாம் ஃபயர் எஃபெக்ட்லாம் விழுது. வணக்கம் வாங்க ரேப்டார். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். ஐயோ நேரா வந்து உள்ள போறான். மறுபடியும் பாடுறான். நம்ம தான் கிராஸ் வச்சு அனுப்பணும் போல இருக்கீங்க.
கமான். ஒரு பென் ஃபீட் போகவே மாட்டேங்குதே. 8000 பாயிண்டா? ஜஸ்ட் ஓகே 8000 பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு. ஏய் அந்த பாயிண்ட் எடுத்தா தானாவே க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரியே வச்சிருந்துருக்கலாம். அது போக எக்ஸ்ட்ரா டைம் எதுக்கு? 12000 பாயிண்ட் எதுக்கு? இதில் ரேங்கிங் ஏதாவது காட்டுதான் என்ன? இப்போ ஆர்கான் கோஸ்ட். ஆமாம்மா, இதை முடிச்சுட்டு ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். என்ன தராது? ஏகப்பட்ட குருவியா இருக்கு. டைம் சீக்கிரமா முடியுது. ஓ உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ள இன்னொன்னா? போயிட்டேன். அது போனஸ் ஸ்டேஜ். ஓகே பாயிண்ட் நிறைய எடுத்துக்கிறதுக்காகவா? இதே 8000 தான். 8000க்கு மேல போகாதோ? அது ஒரு நல்லதா. ப்ரோ 8000 இன்னும் ரீச் பண்ணல ப்ரோ. மென்டல். நான் தான் ரொம்ப நேரம் ஈய பிரஸ் பண்ணாம இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் 2 டாப் லெஃப்ட்ல டெலிபோர்ட் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. அதுக்குள்ள போனா போனஸ். முடிஞ்சு ப்ரோ. நம்மளுக்கு ஏதோ பெரிய பாச நடுவில் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. மிதிலேஸ்வர் வாங்க, வெல்கம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கீங்க. என்னங்க இன்னைக்கு காலேஜ் இல்லையா? பாயிண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப லாஸ்ட் 12K கேட்பான். அவ்வளவுதான். போடா. தேவையான பாயிண்ட் எடுத்துடா. ஆனா இன்னும் ஒரு 50 செகண்ட் தேவையெல்லாம் விளையாட வைக்கிறடா.
ஐயோ பாரு 17,000 10,000க்கு டப். அத்தி வணக்கம் ப்ரோ. உங்க வெல்கம். ஹாய். So who do you think is the best antagonistனா? அப்படின்னா என்னதுமா? ஏதோ கேள்விப்படாத வார்த்தையா இருக்கு. இன்றைய ஒரு வார்த்தை கூகுள்ல இருந்து கத்துக்கிட்டீங்களா? இல்ல சாட் ஜிபிடியே அனுப்பிச்சிடானா இத? நீ போய் இந்த வார்த்தையை கத்துட்டு வா அப்படின்ட்டு. ஓ ப்ரோட்டாகனிஸ்ட்னா ஹீரோ, ஆன்டாகனிஸ்ட்னா என்னது வில்லனா? ட்ரையே பண்ணா முடிச்சிடணும். அதான் ஐயோ உள்ள தள்ளி விட்டனே. இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி வில்லன்னா யாருங்க சொல்றது? வில்லனா இருக்கிறாங்க, அடுத்த இதுல வந்து அடுத்த கொஸ்டின் நல்லவனா மாறிடுறாங்க. கேப்பச்சினாவும் ரொம்ப பயங்கரமா காமிச்சிட்டு கடைசியில் அவனை வந்து ஒரு தலை சிறந்த ஒரு தியாகியா மாத்திட்டாங்க. அவ்வளவுதான் மக்களே. கண்டிடா. தேங்க்ஸ் ஃபார் த 450. 450 சரி 420. போயிடலாமா? இன்னைக்கு ஒன்று வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் மக்களே. ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சு வச்ச ஒரு ஆக்டாவது இன்னைக்கு வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். திங்க் பண்றது ப்ரோ இதுல வந்து அளவுக்கு வில்லன்னு சொல்லிட்டு தெரியலையே எனக்கு. ரொம்ப பயங்கரமான வில்லன் வந்து என் மைண்ட்ல இன்னும் ரிஜிஸ்டர் ஆகல ப்ரோ. கேம் பிளேல அடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாசை கேட்டீங்கன்னா அது கூட சொல்லுவேன். இந்த பைத்தியக்கார இதுல ஒருத்த ஒன்று இல்லை நருடோல சம்பந்தமே இல்லாம வந்து எதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த உலகத்தை மாத்த போறேன்னு தெரியாமலே சுத்திட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி இது வில்லன் இதுல இல்ல. இங்க பக்கத்துல ஒரு பக்கம் நியாயம் இருக்கு. அதனால வந்து இங்க வந்து ஒரு டைம் வந்து வில்லனா தெரிஞ்சாலும் இன்னொரு டைம் வந்து அவங்க ஹீரோவா தெரிஞ்சிடுறாங்க. ஆதாரா மாதிரி ஒரு பைத்தியம் இதுல இல்ல ப்ரோ. இன்னுமே வில்லன் சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்ற அளவுக்கு இல்ல.
இனிய காலை வணக்கம். வாங்க எத்திஸ் குழுங்கு. ஹாய். எத்திஸ்லாம் வாங்க. வித்லேஷ் இப்போ கேம் ஆடுறீங்களா? ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்களா? இல்லை வந்து கேம் விட்டு போயாச்சா? ஏரியா ஸ்டோரிக்குள்ளே புதாச்சு. Where are they going? கரெக்டாக எத்தனை 27 நிமிஷத்தில் They ஆரம்பிச்சிருக்கிறோமா? mentioned an age and a name? So, Mr. Varka, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Not really. We've never met, though she has come up in conversation. From what I've gathered, Alice kinda took Nicole under her wing. Taught her how to speak in a more ladylike fashion. That kind of thing. Huh. Hard to imagine Alice as an etiquette coach. Yeah. அருள் குமார் ஹாய். Alice is a வாங்க larger-than-life வெல்கம். personality, I'll give you that. But then again, that's why she's able to draw such an eclectic mix of people into her inner circle. If I remember correctly, being an interesting person is actually one of her main entry requirements. So, if you ever wanted to join the Hexen Circle, I'm sure you'd both be eligible to apply. நம்மள ஜாயின் பண்ண சொல்றான். ஓகே, அப்ப நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸன் பஃபும் கிடைச்சிருமா? டேய் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து தொலைங்களா எம்சிக்கு. ஒன்று 3 இது கொடுங்க, இல்லைனா வந்து எக்ஸன் பஃப் ஏதாவது ஒரு பஃபை கொடுத்தா தான் அவனை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். ப்ளே பண்ண இப்போ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. ஏன்னா இந்த ரீஜியனுக்கு இவனுக்கு எந்த பவருமே இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிறான். ஸோ வந்து ஏதாவது ஒரு 3 6 வந்து எக்ஸன் ஏதாவது ஒரு பஃபை கொடுத்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Don't go around making promises on Alice's behalf. I wouldn't dare. I'm just trying to paint a picture of the Hexen Circle for you. Okay, sure. Anyway, since none of us have ever met Nicole, how are we supposed to find her? We can't just go up to every woman in sight and ask, "Hey, are you Nicole?" அவளே வட்டா. Maybe something she's wearing will give it away? Like a wind bloom pinned to her chest or something. Wait a minute. Alice never said Nicole was from Mondstadt. Oh, true. That would be this young lady, then? கண்டிப்பா. எலமெண்ட் இருக்கிற இடத்த ஷோ பண்ணுங்க ஜி. எலமெண்ட் இருக்கிற இடத்தவே ஷோ பண்ண மாட்டீங்க. Varka, Knight of Boreas of the Knights of Favonius. Alice might have mentioned me before. Have we got the wrong person? Sorry. எதுவுமே சொல்லலையா? Well, this is awkward. When I shook my head, I meant no. Alice hasn't mentioned you before. எம்சிக்கு நாக்ராயில வெக்கேஷன் போல, அதனால எந்த வித இதுவுமே கிடைக்காதா? எலமெண்ட் பைரோ தான். அந்த சைடில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தொங்குறது எலமெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Where is this voice coming from? My apologies. For certain reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with you. It might take some getting used to, but I hope you can understand. Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice never speaks about me. மண்டைக்கு பின்னாடி தான் இருக்கா? As for you two, we have crossed paths twice before, but it is nonetheless a pleasure to finally meet you. It's really you. Thanks for all your guidance in the past. You're quite welcome. This time, things are different. We have reached the unwritten pages of the story. Bro, மண்டைக்கு பின்னாடி இருக்குது ஏதோ வட்ட ஆட்டா இருக்கு, அதுல எலமெண்டே இல்லையே. அதுல எலமெண்டே இல்ல bro. Now then, allow me to formally introduce myself. My name is Nicole.
நல்லா கவர் பண்ணிக்கிறேன். இங்க பிரச்சனை இல்லை. கேரக்டர் வந்து கொலை பண்ணல. Unknown master, immortal literary agent. If only the silent angel, it also the orator. Lave observer தானா மேம்? ஹேர் வந்து இதாகிறப்பதான் வந்து பார்த்தா தெரியும். கழுத்துல இருக்கு ரைட். No, stop. Alice, I can't believe it. I had a whole speech prepared. I'd agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's plans. I'm so sorry about that. என்னங்க இது அடுத்த ஒரு சகோடாவா இருக்காட்றாங்க இது. Self-introduction magic for each member of the Hexen Circle. But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. How did it bypass everything? Oh gosh, this is so embarrassing. This is a very different side of Nicole than what we're used to. Is she not used to face-to-face interactions? Don't worry about it. We've seen that introduction magic once already, so it wasn't too much of a shock. Please go on, Miss Nicole. We'd love to hear what you have to say, or, well, communicate. விஷயத்துக்கு நேரடியா வாங்க, இது பண்ணிக்கலாம். Huh? Are they talking to this lady? But... Will you all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry? Embarrassing? When? எப்ப நடந்துச்சு? Yes. My name is Nicole, and I am one of a very few angels who have retained both their preferred form and their power. The Traveler and Paimon should be no strangers to this concept. There is another of our kind in Natlan. They call her the Lord of the Night. Alright! Paimon remembers her! Yes. Well, I have retained more of my power than she. It's because I don't have a long-term duty to fulfill. To be more specific... no. We'll be here all day if I get into the specifics. Moving on. If I... கேம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கா ப்ரோ? இருங்க. இவ்வளோ வச்சிருக்கிறேன் ஆனாலும் கம்மியா இருக்குன்றீங்க. என்னோட வாய்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். எல்லாம் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கிறேன். That's right. Is that something you can give us any guidance on? Not like ஜஹோடானா 4th டைமென்ஷன் வர அவங்க மிஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்களா? தெரியலையே. Yes, I do know a way. It began with the Hyperboreans, who lived after the War of Funerary Flame. Blank looks. Maybe I should start with the background of the war. Or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. Anyway, after that war ended, the 3 moons retreated to beyond the false sky. அவங்க வந்து போயிட்டாங்களா? தெரிச்சு ஓடிட்டாங்க. Falling good for me, The Hyperboreans were humans I once aided. They accepted the civilization and creations bestowed upon them by the angels. But despite accepting many blessings of the angels, many among them still held on to their faith in the moons. They were reluctant to accept the new order, even after the War of Funerary Flame. They sought to contact the moon goddesses beyond the sky and receive their guidance. அவங்க அங்க இன்ட்ரெஸ்டா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவன் மான் கூட துள்ளி குதிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஐயோ, ஃபவுண்டைன் ஆர்கான் மாதிரி இருந்துருவாளவா? ஐயோ, இல்லை ஃபவுண்டைனில் ஃப்ரீனா மோசம். இவன் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஃபைட்லாம் பண்ணிடலாம்ல அவங்க கூட, ரெரியர் கூட. But all 3 had passed away by that point. This mage has a unique method of communicating. பைரோ விஸ்டன் ஆமா இருக்கு ப்ரோ, இப்பதான் தருது எனக்கு பாக்குறதுக்கு. ஐயோ, அப்போ என்கிட்ட இன்னும் 2 பக்கெட் லிஸ்ட். எப்படா அடுத்த ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி அலைஸ் எடுக்கணும். இப்போ இவ்வளவுமா? எத்தனை பைரோங்க? எங்க பைரோ நேசன்ல ஒரே ஒரு பைரோ.
ஆனா நாட்கராயில எத்தினி பயிரோ ஜாலிதான். Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess's mercy. After building titanic structures that consumed vast amounts of Kuvaki, at last they glimpsed the moons and heard their 4ல வந்து voices. நிக்கோலு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நிக்கோலு கொலுமினா வரானா கொலுமினாக்கு நான் கண்டிப்பா டாட்டா தான். கொலுமினாக்கு டாட்டா சொல்லிட்டு நிக்கோல் தான் எடுப்பேன். அம்மா ஆல்வேஸ் பைரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி. But of course, they were gravely disappointed, for it was then that they realized the 3 moon goddesses were செத்து போயிட்டாங்க. dead. அவங்க செத்து போல ஆக்சுவலி வந்து ஃபால்ஸ் கே விட்டு வெளியில போயிட்டாங்க அப்படிதானே? Oh, that's such a sad story. It is. Humanity was in a very sorry state at that time. The angels who had once பைரோவே aided them என்ஜாய் were நிறைய gone, விடுங்க நிறைய and விடுங்க. the war of funerary flames had left them homeless and destitute. ப்ரோ அது டிஸ்கால்லே போட்டுருந்தாங்க இல்லையா 4 நாளோ 5 நாளோ ரியல் டேக்கு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. Just a second. நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை பை தி வே. How எனக்கு relevant is all this இந்த history டிஸ்கால்ல to the task தெரிஞ்சுக்கிட்டதை at வச்சு hand? சொல்றேன். Well, I mean, it's... Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. It's been a while since I've had the chance to speak inside someone's head. As soon as I got started, I lost control and the words just flowed out like a waterfall. Keep telling next 11 hours later. ஜாலி தானே ப்ரோ, கூடவே ப்ரிமோ கொடுத்தானா ஜாலி தானே. நான்லாம் 100 டேஸுக்கு அதே இதை திரும்ப திரும்ப பண்ணுவேன். 30 or 10 ப்ரிமோ கொடுத்துட்டே இருக்கிறான்னா பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே. What I'm trying to say is... Right, yes, that's it. The relevant part is the ritual created by the Hyperboreans. The fact that they bypassed the false sky and saw the true moons implies that they successfully built a connection between Tevat and the outside world. Which means, with enough Kuvaki and a sufficiently stable connection, it should be feasible to send one person over the border. Okay, ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம வந்து இங்க இருந்து அது என்னது ஏதோ சேட்டலைட்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவோம்ல, அந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்ப முடியுமாங்க? Okay, so they built some kind of portal? Better do it instead of sensed resin to complete dates. அது பண்றதுக்கு இது பண்ணலாம். நோ ப்ரூவோ ஒன்லி எக்ஸ்டி மெட்டீரியல் அண்ட் போரா மட்டும் தான் வருதா? அதுல ஒரு வருத்தம். Yes, a portal. Yes. Is something wrong? You sound disappointed. I just didn't expect you to summarize it so well. It turns out அங்க லுல்லாபாய போட்டு அங்க நடந்துக்கிட்டு தான் அதே மாதிரி இங்க வந்து அதே வேலையை தான் பாக்குறான். No, please, it's fine. This is invaluable knowledge. I'll be sure to record and preserve everything in writing. Oh, really? Well, in that case, I suppose I could backtrack and add some more detail. I did gloss over a few things so far. 5 days என்ன ப்ரோ நிறைய தடவை ஒரே கமெண்ட் வருது பட் Humble Pay have gap 9 hours, so அது வேணாம் we do in 1 dayல இப்போ எல்லாமே முடிக்கிற மாதிரி. தெரியல இது என்ன பர்பஸ்க்கா அப்படி கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல. வித்தியாசமா ஃபர்ஸ்ட் முறை அப்படி தான் சொல்றான். Whoa, time out. Let's summarize. இத மாதிரி இதுதான் முதல் தடவை அப்படிலாம் இல்லையே. நம்ம இலசுமாலே ஒரு இடத்துல வந்து டெய்லியும் வந்து அந்த க்ளவுட் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு டெய்லியுமே கொஸ்ட் பண்ணுவோமே. அது ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு. டெய்லியும் போனாலும் அங்க கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் 30 40 ப்ரூவா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். The Hyperboreans were the last ones to use Raiden this method, boss right? placeல. So we somehow need to find whatever structure they இந்த மாதிரி built and கொடுக்கிறது make sure இதுதான் there's ஃபர்ஸ்ட் enough முறை இல்ல. Kuvaki to power it up. ஃபர்ஸ்ட் ஏன் ப்ரோ இன்னும் முடியல? அன்னைக்கெல்லாம் ப்ரோ அன்னைக்கு ஒரு 2 hour பண்ணேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பேக் டு இங்கே பாட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோயில் திருவிழா அப்படி இப்படிட்டு 3 நாள் அதுலவே போயிருச்சு. கூடவே எனக்கு கோல்டு கூட. Luckily, we have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons, so we're all good for Kuvaki. Which means the key issue we need to focus on is finding the place. Am I right so far? Yes.
Although I expect the structure is long gone by now. That said, what if we could take advantage of the phantoms to travel back to a time when it still existed? அலைஸ் வந்து டேமேஜ் டீலராவும் இருந்தா நல்லது. இல்ல இவ டேமேஜ் டீலரா அலைஸ் டீலரா இருந்தா கூட எனக்கு ஓகே தான். Well, travel back circle ஒரு full packed team ரெடி It's more பண்ணிடலாம். like we'd be creating a handshake between 2 points in space-time. We wouldn't even have to pick a time when it still existed. It could just be a time when it still appeared in phantom form via projection, or we could project our own phantoms, fold them together at... You look lost. Was that too hard to follow? Yeah, things got a little, technical there. Paimon's brain is reaching capacity. All right. Let me think about how to put this more simply. Okay, got it. Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, I'll let you know and we'll regroup. Okay, regroup ஆயிட்டு அங்க வந்து இது பண்ணலாம். By completing certain rituals, specific individuals will be able to enter the phantom and make it to the Hyperborean structure. If everything checks out and it looks feasible, we'll just need to wait for Moon Prayer Night, and we can send the Moon Goddess back home. I'm really skimping on the detail here. Is this making any sense at all? I think so. For now, we'll just wait to hear from you. Yes. Basically, yes. Great. Counting on you. In the meantime, we'll focus on finding the Moon Goddess's name. இதுல இப்ப காட்றாங்க அப்படினா bro அடுத்த இதுல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நிக்கோல் தான் நமக்கு guaranteed அப்போ. My name? Are they looking for a way to stop me from disappearing? அதுதான்மா போராடுறாங்க. Excuse me, Miss... நீயே இப்ப பேர் சொல்லிட்டானா இங்கவே क्वेश्चन முடிச்சிரலாமா இல்லையா? Go on, Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma, of the Frost Moon Scions. Ah, I did wonder. I noticed that you listened very intently when I spoke about Hyperborea and the moon's history. If you'd be interested, I'd love to visit you this evening and go through it again in greater detail. Also, if you were serious about making a record, it would be too risky to simply write down the raw details as is. I would love that suggest some whatever. tweaks. Maybe rewrite the stories I as won't fairy complain tales or about fables, perhaps even prayers. என்ன சொன்னாலும் ஆப்போசிட்டா பேசுற மாதிரி Anyway, இருக்குல. we can cross that bridge when we come to it. So, see you later then? Oh, and no need to prepare anything. Just a cup of tea will do. Opposite. See ya! Hyperborea equal to Boreas wolf which எது ஊளையிட்டு கூப்பிடுமே அந்த wolf-ஆ? இவள மாத்திருங்களே MCA மனித ஓனாய மாத்திருங்க. She seems friendly. It's just... It's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a chance to finally go through all this systematically from start to finish. Any longer and I'd probably start forgetting it. Now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. What did I tell you? A lot of quirky people in Alice's orbit. Now then, the next order of business is, where do we start looking for the Moon Goddess's name? எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது? Maybe the rest of what Nicole has to say might give us some clues. Once I've heard her out, I'll summarize the salient points and share them with you all. I'm also inclined to review our other documents. Yes, our faith was first established by our Hyperborean ancestors, but many of the more factually accurate records are from Bro, after please tell me how to download Genshin Impact Unlimited Turbojumps. தம்பி ஒரு தடவை டைம் அவுட் போடுறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்மனண்டா இது பண்ணிடுவேன். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா வைங்களேன், அப்படியே அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கென்ஷின் வந்து உங்களை பேன் பண்ணிடுவான், டிவைஸ் பேனே பண்ணிடுவான். அதுக்கப்புறம் எதுலேயுமே நீங்கள் ஆட முடியாது. யாரு தம்பி நீங்க? அவன் காசு போட்டு வாங்கி பண்ணணும்னு அவ்வளோ விஷயத்த வச்சிருக்கிறான். அன்லிமிட்டடா? சாரிம்மா, இந்த மாதிரிலாம் பேச வராதீங்க.
ஹியூமனா நடந்துக்கோங்க ப்ளீஸ். Sabari, hi, Waka, welcome, hello bro, hi. Bro, I not have any animo DPS. Today I got one copy of Furina's house is C6. வீடியோ போட்டுருக்கிறோம் ப்ரோ, செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம அந்த இதுலவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க. Furina C6 animo DPS க்கு சப்போர்ட். Sounds like we're gonna follow Columbina's journey through Devat, huh? வீடியோ இருக்கு, பார்த்துட்டு அதுல ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட்டினையும் போட்டு விட்டுருங்க. In that case, we'll start by heading to the Frost Moon Enclave. Sounds like a plan. Take this with you. I'll see about getting in touch My with command the ஐயோ விட்டுட்டேனா? It'll probably just be ஆல்ரெடி Archon ஃபீமேல் and கேரக்டர் Sandroni again. பார்த்தா They're the நம்ம only ones who would எம்சி want to help. ஊல விட்டுட்டு பின்னாடியே தான் வாரணாவது மோப்பம் படிச்சு தங்கச்சியா ஃப்ரெண்டா தங்கச்சியை தேடி போறானான்னு பார்ப்போம். கூட வந்தவளை தேடி. இப்போ கிரியேட் பண்ணது. சொல்லுமா தம்பி சபரி, ஹாய், எத்தனை முறை போடுறீங்க? என்னாச்சு? Thank you, Mr. Varka. இப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து Don't mention it. ஆர்லிங்கிரோ போயிட்டு Honestly, I'm பார்க்க more போறோமா? comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young lady's childhood. Catch you later. ஆமாம்ல, சாண்ட்ரோனைக்கும் அவளுக்கும் அவளோட உண்மையான பேரு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்குல்ல. I should follow them, just in case there's some way that I can help. எப்படி நீ ஹெல்ப் பண்ணுவோமா? புரியல எனக்கு. நெக்ஸ்ட் கேரக்டருக்கு சேவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அவ்வளோதான் ப்ரோ, அடுத்த கேரக்டருக்கு போயிட வேண்டியதான். டான்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ வரைக்கும். A while ago, I took the time to organize all documents in our possession that pertain to Kutar. What you see here is the material I consider reliable. You're saying there's unreliable material too? Yes. Most of the information we have was transmitted இப்போதான் through வைனிகார oral நோட்டிஃபிகேஷன் tradition. புஷ் பண்றா. எவ்வளவு நேரம்? ஒரு ஹவர் கழிச்சா? Stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them into reliable and unreliable. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of the historical record. Makes sense. All right, let's take a look through. படிச்சு தள்ளுங்கடா புக்க. Almost all these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. I'm not sure what point she's trying to make. நீ watched all your videos last year. ஆமா ப்ரோ, ஃபுல்லாவே பார்த்துருக்கிறீங்க. 300 அபோவா? கிட்டத்தட்ட 300 அபோ. What we can gather from these records is that the Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectations upon her. மேல வந்து வச்சிருந்தாங்க. I cannot fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshipping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. It wouldn't surprise me if, even back then, she had already begun to reject the name Kutar and everything it represented. Lama speaks the truth. When I heard them call upon Kutar with hope and expectation in their voices, they may as well have been calling upon somebody else. How did you manage to take bro? நான் கேம் கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சலேருந்தே ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேம்மா. இங்கே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுட்டு எல்லாமே எனக்கு உடனே வேணும் கேட்டால் கிடைக்காதுல்ல ப்ரோ. பிறந்தோடனே குடுக்குடுன்னு ஓட முடியுமா? முடியாதுல்ல.
கொஞ்ச நாள் தவளணும், கொஞ்ச நாள் தத்தி தத்தி நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் நார்மலா நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் தானே ஓட முடியும். Well, that's a bit complicated. I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style. Okay, saw your Furina video. No, only need to animo DPS வந்து ஆமா ப்ரோ. நம்ம வேண்ட்ர இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப இருக்கிறதுல ஜாவோக்கு வந்து அவ சூப்பர். And how realistic their portrayal of Kutar seemed to be. Amongst the Frostmoon scions of today, only I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. As such, I know that there are certain things she simply would never do. That being said, I have sensed some changes in her lately. Changes? என்ன கண்டுபிடிச்சா? என்ன சேஞ்சஸ்? Seems like this is getting us nowhere. For what it's worth, why don't we check the unreliable sources too? Sure. Give me a moment. 1000+ days progress 30 டேல கிடைக்குமா? 1000 days எல்லாம் விட அதிகம். லாஸ்டா பார்த்தப்பே 1400 எவ்வளோ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட நியர் வந்து 1700 இல்ல 800 வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இந்த இயரை சேர்த்துட்டோம்னா ஜாவோ C0 ஒர்த் ஈவன் 2016 C0வா? இந்த பிரீமியம் டீம் இருந்துச்சுன்னா ஓகே தான் ப்ரோ. Exerting but a fraction of her divine might, Kutar sheared a great mass from the snow-capped mountain and cast it into the sea, upon whose surface shone the mirror image of the moon. Thus was formed the island of Hisi. Yeah, right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The 3 moons are not but lies through and through. Only one moon has ever shone for us, and Kutar is her name. குத்தார் தான் வந்து ஒரிஜினல் பேரு. The vast majority of ancient I play 4 years texts bro. are 4 filled years with play fanciful பண்றீங்கன்னா இந்த tales மாதிரி like கேள்வி these. I trust you சம்பந்தமே இல்லாம understand my கேக்குறீங்கம்மா. criteria a little better now. 4 இயரா ப்ளே பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கே ஐடியா இருக்குமே. சம்பந்தமே இல்லாம கேக்குறீங்க. இப்ப வேணும்னே கேக்குறீங்க. Kutar வாயை did not புடுங்காதீங்க. speak, merely gazing சொல்லுமினா into the distance in எடுக்கிறா silence. ப்ரோ And வித் where her சிக்னேச்சர் gaze ப்ரோடவா landed, வாழ்த்துக்கள் this was வித்லே. her prophecy. Clearly, whoever wrote this text never even met Kutar. Otherwise, they'd know that her eyes are always closed. எப்பவுமே வந்து கண்ணு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்குதா. What about you, traveler? What are you reading? Come on, let Paimon see. நான் தான் புல் பண்ணுமா? பண்ணுவோங்க. The child wished to build a wooden nest with which to shield a fledgling bird from the cold. But being so young and lacking in strength, the child could not snap the branches from the trees. Kutar was passing by. Upon seeing the child, she summoned forth a Kuhenki, who built a beautiful nest for the child. I remember that. Not knowing the meaning of Kutar's divine intervention, the child dared not to respond, and thus ran home to call their parents. But Kutar was gone. 120 விசி இப்போ வரைக்கும் இருக்கா? கேரண்டீட்ல இருக்கிறீங்களா? The moon chanter declared the event a miracle and took the nest as a relic, placing it on high for all to see. The child was named as one favored by the goddess and was greatly respected amongst the people. Yet, no further miracles were bestowed, and this matter was forgotten in but a few years. Any thoughts after reading that? Yeah, Columbina probably just wanted to join the kid in making nests. Ah. I'd originally considered this a fabrication, because Kutar did not perform any similar actions in subsequent records. But now that I think about it, it does seem like something Columbina would do. It's just that
She didn't know how other people would 66 interpret her actions. 55 பிடி She's probably 50-50 worried ல about இருக்கீங்க. making things difficult for கொலம்பினாவுக்கா people. நீங்க? So, she gradually stopped joining in. Yes. Oh, that's so sad. And now, I can make no such gestures of warmth, even if I want to. And Still no name. That's a bit of a shame. பேரே இல்லாத ஆர்கான தேடி ஒரு பயணம். We did learn some interesting stories. is the lucky number for us. அங்க வந்துரும். Barca said he was going to set up a meeting with Arlecchino and Sandrone, right? Let's go back to Nasha Town and see how he's doing. இங்க மீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களா? So I have 70 visit guarantee and weapon manual 60 PT. Hey, farm 120 visit. அம்மா character weapon தாராளமா எடுத்துடலாம் அப்போ. Let's see. There's Barca. Oh, and it's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped into each other last time. I convinced them to stick around a little longer. We were all waiting on people, so I figured having a little company would help pass the time. Ah, so you've been waiting for us? Does this mean that you've already arranged things with the Fatui? Sure does. Now you're back, we can go meet up with them together. How'd your investigation of the Frost Moon Enclave go? Well, we didn't find out Columbina's true name. கண்டுபிடிக்க முடியல. But apart from that, it went pretty well. Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm sure our moon goddess wouldn't want every man and his dog knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I guess. Someone had to do it. So, Barca was waiting on us, but what about you two? Are you waiting for Alice? ரெண்டு புல் பண்ணீங்கன்னா ஒருவேளை டூரியன் வந்துருவா bro. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. That's right. I understand she informed you about the relationship between the phantom phenomena and Tevat's borders, yes? She wants me to help her with some more experiments on that front. She said that she'll contact me through this device with more information. Ah, I see. Following instructions and making observations. Pretty common research method. Takes me right back to Albedo's lab. Wait, then who exactly are you meeting? Someone you know. Bro, really Albedo's sorry met எதுக்கு him bro too. சாரி தேவையில்லாம But I don't சொல்றீங்க think bro. Miss Lauma இங்க or the தெரிஞ்சே Grand Master பண்றதுக்கு have சாரி been introduced. சொல்லாதீங்க. சாரி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Do you like Sandrone? Sandrone பிடிச்சிருக்கு bro. Introductions are overrated, especially in cases like this. It's you. ப்ளே இதுல வந்து அவ வந்தாதான் தெரியும் அவளோட ப்ளே ஸ்டைல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான். So, it's not like the academia has prohibitions against going abroad. Also, I applied for அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ஒரு வேண்டருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் இல்ல. வேண்டர் தானே வந்து டூரியனை வந்து காப்பாத்திட்டு இங்க இது பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தது. I've been writing to Hat ரொம்ப Guy நன்றிடா. since obtaining a Hat Guy. human form. I've already brought him up to speed on everything that's been going on in Nodcry. Hat guy? Turns out, I actually have heard that name before. Oh? Then why did you react the same way I did? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's worth. I'm Varka, Grand Master of the Knights of Favonius. Not as a character kit, but as a persona-வா? இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் bro அப்போ. Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions.
And I'm a Drioche from the Vahumana Darshan of the Sumeru Academia. Hat guy. Hat guy. Good to see you again, Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat ride here. Yeah. Mind you, the only reason I came here is because there's someone I want to look into. Who's that? Yaru? The Doctor. Also known as Dottore. Dottore, ஆமா இவன் சொன்னான்ல Second of the MC Fatui Harbingers. செகண்ட்ல இதுல போவான் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா தான் இருப்பான். From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between ஆல்ரெடி அவன் வந்து அந்த சுமேருல வந்து சம்பவம் பண்ணது. அதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் அப்பியர் ஆகுறான். I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. That's all there is to it. Dottore, or Zondique, as he was then known. Once studied at the Academia, இன்னொரு பேரு but he ஜான்டிகா. got kicked out ஜான்டிகன் before பேர் he could இப்பதான் தெரியும். graduate. டொட்டோரே தெரியும். அபிஸ் கிங் வென்சன்ட் அபிஸ் கிங் வந்து சொல்லியிருக்கிறான் ஹிட். அவனும் அந்த டாக்டர் தானா அப்படின்ட்டு. So the Harbinger's #2 man is a college dropout? How embarrassing for them. சூரிய பிரகாஷ் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் பங்கே வெல்கம். ஜாண்டிக் நேம் மென்ஷன் இன் லாஸ்ட் சுவேருதுல. பங்கே வெல்கம். என்ன சர்வர் யூஸ் பண்றீங்க? ஏசியா சர்வர் தான் தம்பி. Last we heard, he was planning something. We actually heard that a few times before, even coming to Nokrai. But we haven't seen a trace of him since we got here. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. Did you skip a story or something? புரியலமா தம்பி? புரியலப்பா. But the fact he did something here at all is worth noting. It'll fill a couple extra lines in his file. Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Anyway, we were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? You might learn a thing or two about him there. Sure. Even though they're Harbingers, well, they're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them, try to be... I got it. The Frost Moon Scion's relations with the Fatui remain tense. Forgive me if I do not attend. காண்டிக் 6.1ல அருண் வருண்னு சொல்றீங்களா? டேய் எனக்கு அந்த பேர் ஞாபகம் இல்ல ப்ரோ, மறந்துச்சு ப்ரோ. ஞாபகம் இல்ல. In that case, we'll continue assisting Miss Alice with her experiments. Good stuff. Everyone's having a fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. இவன் தான் வந்து இப்ப அவங்க 2 பேர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறான் போல இருக்கு. ஆமா பின்னாடியே இங்கே மறுபடியும் வந்து ஃபீல் பண்றானா ஒலிமினா இருக்கிறது. ஆனா பொண்ணுங்க இருந்தா மட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? இல்லையா? Well, yeah. Oh, that's obviously part of it. I'm not the only one who has a score to settle with him. Neither you, nor Lesser Lord Kusanali, nor I want to see him meddling with things again. What's the hurry? Bro, read my message please bro. Add to friend. Bro, request kudu bro. Na apparama paathitu add pandren bro. Don't worry. Pigeons always know which way home is. உங்களை பாக்குறோம் அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டு பாருங்க. சிவா பாக்குறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விலை எடுத்துட்டு ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. You made it. ரெடியா காத்திட்டு இருக்காங்க. Who is this? A scholar from Sumeru. They call him Hat Guy. He's an old friend of the travelers. Wait, this
is the academia representative you wrote about. He doesn't exactly look the part. ஆமா கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியாவது இந்த கேரக்டரை காமிச்சிருக்கலாம். இவ்வளோ சீரியஸான ஒரு பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி வந்து மண்ணை நோண்டி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரிலாம் ஏன்டா பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க? கொடூரம் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்டோரியில குழம்பினாம. I believe this will prove my identity. You'll notice it bears the seal of the sanctuary of Surasthana. Well, what do you know? So it does. உட்காந்து லிசன் பண்ற மாதிரியாவது வச்சிருந்துருக்கலாம். அது விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு. சரியா இங்க ஏதோ ஒன்று நடக்கிற மாதிரியும் அதுக்கும் அவளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரியும். It's fine. I expected as much. What? So as I mentioned in my letter, the academia's got its eyes on Dori. But I like his personality. Gantrar கூட ஃபட்டீகான ப்ரோ. ஆனா ஆர்லி யாருன்னு தெரியலன்னு அது சீக்ரெட்டுக்கே. But this matter remains top secret. Apart from those assisting in the investigation, the fewer people who know, the better. If anyone asks, I'm here in Nodcry to pursue my personal academic interests. Gotta say, Barca, you did pretty well to keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with the academia about this way back. You flatter me. Please show your UID number please. Bro கீழ இருக்கு பாருங்க bro. ரைட்ல கீழ இருக்கு பாருங்க. Where do I even start? Remember that time we fought Rerir at Star Sand Shoal? Bro உங்க லைவ் டைமிங் என்ன bro? யூசுவலா வந்து ஈவினிங் 3 தான் bro. நான் ரீசன்ட் டைம்ல எனக்கு இந்த பாட்டை மாத்தி மாத்தி போட்டு இது பண்றதுனால சும்மா ரேண்டம் டைமுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். Bro even start to remember that time we fought Rerir at He could not care less about us if he tried, but hey! The feeling's mutual. Does Dori really strike you as the sort who values his relationships with his colleagues? Fair point. Definitely not. Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the Reikir of Solnari episode, Sandrone and I grew suspicious about Dori's complete inaction during the entire affair. So we tried to find out what he'd been up to, but unfortunately to no avail. இந்த ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நார்மலாக வந்து கோஆப்ல ஜாயின் பண்ணி நடப்பாங்க தெரியுமா? அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாதிரி உள்ள நடக்க விட்டுருக்குறாங்க. Arlie sitting versus He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid trouble. But that trick isn't going to work on his colleagues. Yeah, I mean, he's been researching the ancient moon's remnants. And he's been trying to get his paws on the moon marrows. Only an idiot would believe he doesn't have something more planned. With this in mind, I returned to Snezhnaya and relayed my thoughts to Her Majesty the Tsaritsa, entreating her to have him recalled. பாருங்களேன். ப்ரோ ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாமா தம்பி. இப்போதானே யூஐடி கேட்டீங்க, அதுக்குள்ள ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் கன்ஃபார்மா? இல்லை ப்ரோ, இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே அப்டேட் இல்லை ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். இடையில வந்து ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் ஆகுமா? ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங்கு ஆக்சுவலி நேற்றுக்கே ஆயிருந்திருக்கணும். ஏன் ஆகலைன்னு தெரில. வெனஸ்டே ஆர் ஃப்ரைடே வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் என்ன கேரக்டர் வருது அப்படிங்கிறத. இப்படிலாம் டார்ச்சர் பண்ணா பிளாக்ல தான் ப்ரோ போடுவேன். எங்க அந்த ஸ்ரீராம
ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஏமா ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க? Yes, I made it abundantly clear that the Fatui's business in Nodcry is almost concluded, and we do not need 3 harbingers in this territory. எப்படி ஹேக் பண்ணனும்னு கேக்குறீங்க? ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப உள்ள வரீங்க. ஒண்ணும் புரியல. Accordingly, எப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட் அக்செப்ட் பண்ண தோணும் சொல்லுங்களே. I imagine he is continuing with experiments, which no one besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to him, but he's not stupid. He knows that no good can come from opposing the Tsaritsa. Smarts alone won't get him all the way. He needs the Rooster's resources and Regrator's Mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. But doesn't he have a track record of publicly following orders while going against them in private? He probably has it down to a fine art by now. Wouldn't put it past him. We worked together on a research project once. Only briefly, but it was enough to show me that we're fundamentally different people. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity is satisfied, or he gets the results he wants, he disappears. The only similarity we share is that, once we set our minds on doing something, we will see it done, whatever it takes. Dor, hi bro, வாங்க வெல்கம். நீங்க மக்களே ஒரே ஒரு நிமிஷம். எனக்கு என்ன ஆசைனா நிக்கோலும் கொலபினா ஒரே நேரத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணனும். நான் நிக்கோல எடுக்கணும். We definitely saw some of that in your battle with Rerir. You got so competitive. தெரிஞ்சிரும். நாளைக்கு தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். வெனஸ்டே தானே? வெனஸ்டே இல்ல ஃப்ரைடே வந்து ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் ஆயிடும். வாட்ச் பார்ட்டிக்கு இன்னும் ஒரு 20 இயர்ஸ் கிட்ட வெயிட் பண்ணுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு. பேனர் வந்து எத்தனை ஒரு 5 நாள் ஆச்சா? இன்னும் ஒரு 20 நாளுக்கு மேல வெயிட் பண்ணுமா? 20-25 நாளுக்கு மேல. Do not remind me. Then I believe we all concur. Dottore will not simply give up. Fantastic. Now this is turning into a whole day of unpleasant memories. Ugh. Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of person to disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find to deal with the fallout. Exactly. This one time, he was running some 22 days experiment and the substance exploded. But does he care? No. He orders his subordinates to open the device so he can observe the results, which causes the gas inside to leak out. That gas was poisonous. If I hadn't been there, who knows how many people might have died. I like to see a சாண்ட்ரானே கோவப்படுறது பிடிச்சிருக்கா? ஏதோ ட்ரிப்புன்னு சொன்னீங்கல்ல ப்ரோ, என்ன நீங்க யாரு தம்பி தெரிஞ்சுக்கலாமா? சாம் என்ன யாருமா? என்ன யாருன்னு சொல்லுங்க. நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொல்றேன். And after all that, he left while I was still cleaning up after his mess. What a waste of time, he said. யார் 58 awesome bro. ட்விட்டர்ல வந்து கேரக்டர் விடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டோவை ரிலீஸ் பண்றாங்க, அது தெரியும்ல. ஒரு சர்டைன் டேஸ்க்கு முன்னாடி போட்டோவை மட்டும் விடுறாங்க, தெரியல. Waste of time? The nerve! He wasted my time! அதுதான் ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங், அவ்வளவுதான். எப்பா You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say, you seem awfully familiar with internal Fatui affairs.
especially when it comes to Dottore. ஒருவேளை இப்போ வந்து அவங்க கூட சேர்ந்துக்குறானே அவன், இல்ல இன்னும் ரெட் சிப் தனியா வச்சிருக்கானா? ரெட் சிப் வச்சிட்டு போட்டு விட்டுருவானா? ஆதாம் இவனுக்கு அந்த நேரத்துல ஏன் இவனுக்கு எனக்கு ஆதாம் பேர் வைக்க தோணுச்சு தெரியல. ஆதாம்னு வச்சிட்டேன். Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now, so I'll be on my way. Wait, what? You're just gonna leave? You're welcome to join if you want. Ugh. Just when Paimon thought he'd finally mellowed out. He makes quite the impression. I'll say. I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Columbina has gone missing? Or rather, disappeared. மறஞ்சு உன்கிட்ட தான் நின்னுகிட்டு இருக்கறா. உன் முந்தானைய கூட புடிச்சிட்டு இருக்கறா பாரு. Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. தெரியணும். அதுதான் விஷயம். இத பேசுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் என்னத்தலாமோ பேசிக்கிறானுங்க. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship, I doubt she was lying to me. As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. எதுவுமே அவளை ஒண்ணுமே பண்ண சொல்லலையா? அவளை இதை எடுக்க சொல்லியா அனுப்பலையா? அப்ப எதுக்கு அவ வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறா? The Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. Good morning, bro. What could she do that the rest of us couldn't? Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. Bro, நான் கோபால் வச்சா புரியல bro. கோபால் வச்சாவா? He just benched 11 CR player. அது யாரு? 11 crore. But Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come. So she spent her days in Snezhnaya doing basically nothing. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a harbinger, giving her the third seat by virtue only of her enchanting voice. A cricket player. யாரு bro? நாட்ராயில தான் நாசிஸ் இல்லையா bro? மேபி சரிஸ்டானோ கொலுமினா as moon power before. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்றீங்க. bro ஃப்ளின்ஸுக்கு 5 ஸ்டார் லூனா சப்போர்ட் இல்ல வேற என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? அவளுக்கு ஃப்ளின்ஸை பொறுத்தவரை அசனன்ட்ல இருக்கணும் bro. அசனன்ட்ல இருந்தாலே போதும். அசனன்ட்ல வேணும், கூட ஒரு ஹைட்ரோ வேணும். சூப்பர் கண்டக்டிவா பிசிக்கல் டிபிஎஸ்ஆ தெரியலமா அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணல. நோ ஐடியா. But the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? I imagine she stopped caring. மூன் பவர் இருக்கிறது தெரிஞ்சுதான் என்ன சொல்றது டூ குரூப்ல விளைய வச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. புரியனா ஐநோ ஓகே. ஓகே ப்ரோ. கூட வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோ வேணா போட்டுக்கோங்க. இல்ல வந்து நம்ம இப்ப இருக்கிற இவ பேர் என்ன, இந்த இது விட்டாங்களே அவ பேர் என்னங்க, அதான் சைக்கோ, மினி சைக்கோ டஹோடா. கொலிமினாக்கு ரியலைஸ் ஆன அப்புறம் அவளே வெளியே வந்துருவா.
இல்ல ப்ரோ ஐபிஎல்ல சம் காஸ்ட்லி பிளேயர் யூஸ் பண்ணாம சும்மா இருப்பாங்கல்ல அத மாதிரி சொன்னீங்களா? யாரு ப்ரோ? அந்த மாதிரி யாரை சொன்னீங்க? 11 கோடிக்கா? கொலுமினாவையா பெஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க? She no longer seemed to care why she had been recruited, and Her Majesty never gave her any missions, so she just continued to sing in the flower garden. ஒண்ணும் இல்ல, எங்க இவ ஃப்ரீனாவோட ஐயோ ஸ்டோரியில வரதா சொல்றேன். ஃப்ரீனாவோட அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருப்பா போல இருக்கே. அவ அங்க கத்திக்கிட்டு கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு கிடப்பா, இவ வந்து இங்க வந்து காடல்ல பாட்டு பாடிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாளாம்ல. For my part, I was busy. So busy, in fact, that watching someone be that idol had me fuming. But still, I got the sense that she had long been used to a life of other people claiming she was needed when she wasn't. ஹைட்ரோ சிங்க் ஆகுது. I just felt that having a place to stay would cost me something eventually. And so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me. Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it, but those words have always stuck with me. One is a singer and the other one is the actor. நல்லா இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும், அவ பாட இவ ஆட ஜம்முல இருக்கும் ப்ரோ. அதாமா அதான் வேண்டர் ஏதோ வந்து இது பண்ண வந்திருக்கானே. You've done your job exceptionally well all this time, because at heart you are a conscientious person. What is it? Something come to mind? That makes sense. Nothing screams you are needed like your name shouted from across the town. கொலுமினா தயவு செஞ்சு ஏன் சொல்லிருமா என்னதாமா உன் பேரு? Well, good luck with it. But if you ask me, Columbina is still the most shoutable name. கொலுமினா தான் அவளுக்கு வந்து ஏத்த பேராம்ல. I'm just so used to it now. After all the arguments we've had, I can't be bothered trying to remember another name for her. Nor I. Sandrone. Harlequino. Huh! It's a Sealy! Does that mean Nicole has news for us? நிக்கோல் தான் வந்திருக்கிறாளா? Ladies, I thank you for your hospitality. If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink sometime. எங்க ஃபாதர் பாட எங்க மம்மி ஆட ஏஹே. I'm sure it will. You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow that Sealy! Do you know? ஆமா ஆமா சொல்லுவாமா அவளே நான் ஒரு ஏஞ்சல் சொல்லி சொல்லுவாள்ல. தெரியும் தெரியும். Here you are. Oh, that guy. How come you're back so soon? Did things go all right with the Fatui? Fine. Dori's been summoned home by the Tsaritsa. Couldn't get much more than that. வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கலாம், சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு, வீசில பார்க்கலாம். ஓ பஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்களா? மறுபடியும் வண்டி எடுக்கவா? வாழ்த்துக்கள்ங்க, வண்டி எடுத்துட்டு ஜம்முன்னு போங்க. இதுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை இல்லன்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சாடா வண்டி நம்பரு? How about you? Any progress with the investigation? வண்டி எடுத்ததுக்கு ஒரு blessing போட்டு விட்டுருக்கீங்க. எஸ்ஜிஎஸ் உங்க பேரை சொல்லி. Unfortunately not. ஆல்ரெடி ராக் ப்ரோவுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும்ல. We've tried everything. Different phantoms, different locations, different points in history. But the results are the same each time.
லாஸ்ட் ஃப்ரைடேவே ரெடி வண்டி எடுத்தா மட்டும் போதும். Abyssal monsters roaming the land. People crying out in despair. With no ப்ரோக்கு hope of being கொடுத்தாச்சு. rescued. சொல்லவே இல்ல. நீங்க வரவே இல்ல. Every time I see it, I can't help but think, is this what it was like in Mondstadt when Dragonspine Durin attacked? And if I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? That's just meaningless speculation. When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions. இப்போ Using sounds and lights to guide அதான் them. ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கான்னா, பட் பேமெண்ட் ஃபெயில்டுன்னு வருது. அமௌண்ட் நாட் கெட் டெபிட்டடா. ரைட்டு. However, we could not change their fates. At most, we were able to extend their existences. The events of the past are like fate that has been written into Irminsul. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the outcome that these phantoms face. It's an impossible task. Can't you just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. அவ்வளோ இதா போல Or if it வாய்ப்பில்ல. is, well, mages can make the impossible possible. ஏஜஸால வந்து பண்ணவே முடியாத அப்படிங்கிற விஷயத்தையே வந்து பண்ண முடியுமா? I could not have been born as Durin otherwise. இல்லைன்னா வந்து நான் எப்படி வந்து But you also said that your past 39 attempts were fruitless. That's true. But you're still going. Yes. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what some mage told you. It's because you want her hypothesis to come true. It's something you wish for deep inside. So, think for yourself about what you want to do. As long as you don't believe அது it's வேற true, இது வேற. ஹார்ட் ப்ரோ it உங்க isn't. ஹார்ட் என்ன ராக்கா? Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms, which limits the effectiveness of our interventions. If we want to clear this hurdle, we need to break this rule somehow. Same thought here. Following the same rules means repeating the same failures. ஓ வேற மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசம் வந்து ட்ரை ourselves பண்ணி to பாருங்க, the அப்பனா தான் playthings of முடியுங்கிற fate. மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறானா? So you mean we need to figure out a way to make contact with them despite knowing that we can't? Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Everything in Teyvat is logged in Irminsul. But the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. This is tantamount to rewriting reality to an extent. Bro, my friend also asked me how to hack. Then I asked you without knowing, bro. I will never ask you again. Bro, I am your real subscriber, bro. Sorry, bro. Okay, bro. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. And you have to be confident that you can control it. Is anyone there? Has anyone seen my daughter? யாராவது என் குழந்தைய பாத்தீங்களா She's கேட்டு missing. ஒருத்தர். I have to find her. I hear someone inside. Spargana? Are you in there? Ah! If I can use my abyssal powers to warn him that there is danger here, maybe it'll change his decision. Okay. Maybe he'll stay away. Okay, என்ன பண்றாங்க? வித்தியாசமா யோசிக்கிறாங்க. அப்படி ஏதாவது இது பண்ண முடியுமான்னு பாப்போம். Yes. The important thing is not the nature of the power, but rather how you use it. To intimidate and obstruct. Sounds about right for the Abyss. Let me try. I should be able to influence that. ட்ரீட் கொடுங்க. அதான் கேட்டிருக்கிற பாப்போம்.
எடுத்துட்டு வந்து ஆபீஸ்க்கு வரட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that. Just run. Leave it to me. I hear someone inside. Spargana? Are you in there? Okay, block பண்ணிட்டா இப்ப அத. 10 ரூபாய்க்கு பிஸ்கட் பாக்கெட்டா? What is this? Looks dangerous. I should get out of here. He really left. Huh, we did it. Don't celebrate too soon. Follow him. See what he does next. அடுத்து என்ன பண்றான்னு போய் பாரு. Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. அப்பா பண்றாரா? Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. இதுக்குள்ள வர வைக்கணுமோ? இல்லையே, இதுக்குள்ள வர மாட்டானே. Help me! ஏய், ஒரே இது திரும்ப திரும்ப பாத்துட்டு இருக்கறடா. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. No, there's monsters ahead. Okay, front way வந்து இது பண்ணனும். Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. The monsters are gone. Is it safe now? ஏய், இப்பவாது பேசுவேன். The barrier's gone too. How odd. Anyway, I guess I'll keep going. Quickly, let's keep up. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. But my daughter must just be up ahead. I have to go. இன்னும் குழந்தையை காப்பாத்தணும்ன்றா. We might be able to use. இன்ஸ்டலேஷனோ கார்டு மேலே இருக்கா 14 நம்பர் சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் கேட்கறது ஓகே, அது கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். C6 குழம்பிலாம். ஓகே ஓகே, அவன் போறதுக்கு முன்னாடியே நான் போயிட்டு இதை வெடிக்க வைக்கணுமா? But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. Okay. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. This barrier seems to be helping me somehow. நான் தாண்டா பண்றேன். Hey, wake up! எந்திரிமா. No good. Gotta keep moving ahead. ஏய், புள்ளைய விட்டுட்டு போறியடா? காப்பாத்ததான்டா, அந்த தூக்கிட்டா விடுறா. So many monsters. There's still a chance, Durin. Use the traps.
மேன் வந்துகிட்டே இருக்கு. This is a new development. I've never seen ஃபர்ஸ்ட்ல this பிடிக்காத happen பாட்டு before. இதுதான் ப்ரோ. ஆனா வந்து உனக்கு இது பரவாயில்ல ப்ரோ. முன்னாடி வந்ததுல அந்த செஸ் போர்டை வச்சு இது பண்ணீங்களா, அதுக்கு இப்படி வர்றது கொஞ்சம் பரவாயில்லாம தான் இருக்கு. We might just be able to save this person. Hello there. Have you seen my daughter? Spargana is her name. She's carrying a large backpack. நான் ரிப்பீட்னு கில்லிங்ல போனேன். ஓ உங்களுக்கு பக் ஆயிருச்சா? Get out while you still can, you fool. You won't find any survivors here. அது இந்த மாதிரி வர கொஸ்டின்ல வந்து எப்பவுமே இருக்கு ப்ரோ. அதுக்கு வந்து கென்ஷின் முன்னாடி மிகாயா இருக்கிறப்ப அதுக்குவே ரிவார்டு வந்து கொடுப்பான். ஒரு சில நேரத்துல ஸ்டோரியில இந்த மாதிரி பக் ஆயிருக்கு, அதுக்கு 60 கிட்ட ப்ரிவோஜம் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப பண்றது இல்ல. I can't just leave her டே here. 1ல டே 2ல பண்றவங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்காங்க. Sorry. Wish I could help, but I haven't seen her. You'll just have to keep looking. Okay. Thank you. If I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. I've got nowhere left to go. உங்களுக்கு இடமே இல்லையா? போறதுக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லன்றா. What's that noise? Monster! No, if he goes inside, he'll be walking into a trap. Let's try this once more. This time, we have to stop him. Why? How will I know where Spargana's gone like this? You know what? I'll trust this strange barrier. It's gotten me this far after all. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம், ஹாய். இந்த கொஸ்டா ப்ரோ எதுவும் ஸ்பாயிலெல்லாம் எதுவும் வேணாம் ப்ரோ. கொஸ்டா பற்றி எதுவுமே சொல்லாதீங்க, நானே பண்ணிக்கிறேன். Spargana, are you there? எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க, எழுப்பாதீங்க, வேற இடத்துக்கு போங்க. What? What's this? Hey, let us out! போடா. He missed to a stone for bustle extract. செஸ்டா இந்த இடத்துல இருக்கா ப்ரோ? செஸ்ட் இருக்குன்னா மறுபடியும் திரும்ப ஒருக்க வர மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பான் ப்ரோ. எப்படியுமே நானும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. 2 தானே, 2 ப்ரூவ் போயிட்டு போகுது ப்ரோ. Huh? That looks like one of my daughter's books. Thank you. Thank you. Yes, it's one of hers for sure. That's her name on it right there. She left her backpack here. பையக்கு விட்டுட்டு போயிருக்கறாளா? அக்கவுண்ட் ரிவ்யூ கேட்கலாம்னு இருந்த ப்ரோ. ஸ்டோரி படிக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரோ. அக்கவுண்ட் ரிவ்யூ அப்பலமா என்ன பண்ணலாம்? Durin, just like last time. Use the explosives. நீங்க கடைசி வரை என்னதான் பண்ணுவீங்க? It won't work. There's not enough left. If he makes it in, he'll die. But then, this clue could be the key to him finding his daughter. It might not be the only one. Better he misses that clue than loses his life. I guess so. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. Okay, இதுக்கப்புறம் அவனை உள்ளவே விடக்கூடாதா? It's my daughter's book. She's passed this way. Why? Why won't you let me go in? I've searched and searched and searched just for this. But how will I find her without any clues? I no longer have anywhere else to go.
இவனும் அதே மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, எது பண்றதுன்னே புரியலன்றான். I'm sorry. He refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that awaits him now is death. We couldn't change his fate. மாத்தவே முடியலையா? இதிய மாத்த முடியாதாங்க. Albedo? Hat guy? Let's try one more time. I don't know how we're gonna do this, but I don't want to give up either. விடணும்னு நினைக்கல. மறுபடியும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க வரேன்றான். ஓகே, அல்பீடோ தலையாட்டிட்டான். ஹேட் காய் தலையாட்டுங்க. Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. Where are they from? Huh? What's going on? His reactions have changed. How many times have I... What's happening to me? திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தை படிக்கிட்டு இருக்கறான் போல இருக்குங்க. Huh? Wait. Who are you? தெரியுறோம் இப்ப கண்ணுக்கு. You can see us now? I feel like I always could, but that I only just realized you were there. I'm sorry, I don't know how to describe what I'm feeling. But you were the ones guiding me using that marked barrier, right? Amma. I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like memories. Like things I really did experience. I won't find my daughter. In fact, I'll ultimately die trying to find her. Isn't that right? No, it isn't. Accidentally C6 a Bennett in my friend account. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது bro. Yes, it is. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either. It seems she really isn't here. I'm sorry we couldn't help you. I'm just tired. Maybe this is destiny. Maybe it doesn't matter how hard I search. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. You look exhausted too. Now's not the time for you to start pitying us. It's not pity. I'm just realizing that I've only got 10 or so minutes left. You know? மறுபடியும் அவன் ட்ரை பண்ண தான் போறானா? You say you're from Mondstadt, yes? A place with windmills where people enjoy limitless freedom? And you're from Sumeru, where they've built an academy into a giant tree? Yes. It seems you've never heard of either place. Those names are unknown to me, I'm afraid. Yes. Have you heard of Hyperborea? I have, but I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. What about Delphi Pytho? Was it later rebuilt? I've never heard that name. அந்த பேர் கேள்வியே பட்டதில்ல. Bro from 1000 years ago முன்னாடி இருக்கறான், நம்ம கிட்ட இப்ப பேசிட்டு இருக்கறான். Then what about Salvindagnir? ஏதோ ஏரியா பேர்லாம் சொல்றா, ஒரு ஏரியா பேர் நமக்கு தெரியாதே. கருப்புசாமி குப்புசாமி. I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. ஏதோ But I'm afraid the only things left of that place are its ruins. அந்த இடத்துல ஒரு ruin மட்டும் தான் இருக்கு. டிரான்ஸ்பைல்ல பாத்துருக்கறமா ஏதோ பேர் சொன்னா, எனக்கு ஏரியா பேரு. I see. Sure enough, there was no way to turn this around, huh? I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common ground to start from. It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you, I guess. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. There's a lot of good people in the church and the Knights of Favonius. And even outsiders find that it's an easy place to feel at home. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to drink, sing, and be merry. என்ன இவன் குழந்தை மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கறான் அவன்கிட்ட. ஐயோ. அவன் புக்ல ரீட் பண்ணத அப்படியே வந்து ஒப்பிக்கிற மாதிரியே இருக்கு டோரின் பேசுறது. Sumeru is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. It's a nation fraught with problems wherever you look. எங்க பார்த்தாலும். But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. அதுதான் வந்து knowledge தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற லெவல்ல பிளேஸா. That's wonderful.
In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid extinction, but rose to build prosperous civilizations anew. I mean, I can see you all right now. That must mean the future isn't a total mess, right? That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. Might be best if you don't waste too much time on me. The chances are slim, I know, but I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work out, I'd love to tell her about what I've heard. என்ன கேட்டேங்கிறத வந்து அவகிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறானா? May we meet again. Well, or not, most probably. In that case, may your wishes come true. உன்னோட நீ நினைச்சதெல்லாம் நடக்கட்டும். He's gone. In a few minutes, he will meet the end that was his to begin with. The ending of this tale did not change. But I believe that we've just made the most progress we have yet. May your wishes come true. If only it were so simple. Hat guy, could I ask you a question? கேளுங்க. மறுபடியும் என்ன இப்படி ஆரம்பிச்சாச்சு? இது சாப்பிட்டாச்சுமா, சொல்லுங்கம்மா, நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? You've never talked about your past. புரியல. It seems complicated, and it weighs heavily on you, too. Would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we tried to help, for instance. At least he said goodbye with a smile, right? I know about Albedo's past. Our experiences are very similar, and he created me. As for you, you're my first friend, and you've witnessed every step I've taken. But by comparison, I know nothing about you. ஒண்ணுமே தெரியாது. Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you, I might understand your thoughts a bit better. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிருவேன் நீ என்ன நினைக்க அப்படிங்கறத. I've told you about myself. I'm a student at the academia. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam. புளுகுறேன். All right. If you really don't want to talk about it, I won't press you any further. உனக்கு உண்மையிலே தெரியலையா இல்ல அத மறைக்கிறானா? தெரியும்ல, ஞாபகம் வந்துருச்சு தானே. சார் புளுகு போட்டா சார். I was a puppet built from the branches of a white tree. Using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. டூரின் வெப்பன் ஒருத்தான்னா என்னென்ன கேரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? டூரினோட அட்டாக்கை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்டர்னல்ல இருக்கிறப்ப அட்டாக் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. A white tree? டீமுக்குமே ஷேர் பண்ணணும். An Irminsul tree? Yes. A branch of Irminsul that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? நீ என்ன மாதிரிதானா? இப்ப உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. விட்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சிட்டாப்ல. ஃபெயிலியர் மாடல். After that, ஆனா இந்த காஸ்டியூம்ல இருக்கிறப்ப பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சுல. Durin, resisting the influence of காஸ்டியூம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. suppressing the urge to destroy. போத்ரியா நான்கி to do the right thing. அவங்க மூணு பேருமே மனுஷ பதர்கள் கிடையாது. Easy. மனுஷ பதர்களா இப்பதான் மாறி இருக்காங்க. அல்பிடோ கொஞ்சம் முன்னாடியே, இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப புதுசு. But no matter how hard they are, trying to rewrite past wrongs is far harder. You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that, but the real answer is yes, you absolutely will. That guy. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. So, just keep aiming towards the light. I will. All right, break time's over. Okay. Hello, Durin speaking. Hello, friends, it's me. What have you been up to, I'm detecting some unmistakable fluctuations here at the border.
The amplitude isn't particularly high, but they're completely different signals from the ones before. And the scale is comparable to those I've detected previously. Alice, we were unable to save that person. However, he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to hold a conversation with us. I see. Well, that is rather odd indeed. It definitely merits further attention. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. Counting on you. I should probably have Nicole come and check this out as well. Okay, அவளை நிக்கோலை வந்து இங்க அனுப்புறேன்றா. என்ன ப்ரோ இப்படி முடியுது? ஏதாவது ஒரு கட்சின் ஏதாவது வரும், ஏதாவது ஒரு வெறியா ஏதாவது சம்பவம் நடக்க பார்த்தா. அட வைத்தியக்காரனுங்களே. There you are. I was worried you might stop to collect அடுத்தது உடனே இப்படி ஆரம்பிக்குதா? the Sealy along the way. It would have taken you so much longer to get here. Another conversation I cannot hear. I am delighted to see that you understand what takes priority and that your adventurer's instinct has not swayed your resolve. Really, I must applaud you for it. You should know. Paimon's head. Okay, I'll try and keep it short. My senses are telling me that this is where we shall find the entrance to the ruins. Oh, cool! Well, what are we waiting for? Let's open it up and see! Patience. தயவு செஞ்சு செஸ் மாதிரி This is எதுவும் a காமிச்சிராதடா. sanctuary of great importance to the Hyperboreans. A special process is required to open the gate. இத ஓபன் பண்றதுக்கு ஏதோ முக்கியமா பண்ணுமா? Oh, like the place that houses the அந்த மந்திரம் ஓதுங்கடா உமா பாபி போ அப்படினு. Okay, so what's the plan? Need us to do anything? And just the short version, if you can. All right then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Are you sure you don't want to hear it? It's quite informative. Remember what you were saying about priorities? Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfully undergo a process of Kuvaki resonance. ரெண்டு மூணு பேரா? Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are qualified, with the most recognizable qualification being Kuvaki. Pretty sure Lauma would ace that test. Oh, wait. But we need 3 people. I also have no doubt that the moon chanter would be qualified. But we would need 2 other people with the same constitution. Therefore, the most feasible method is not so much to follow the rules, but to figure out how the test functions and find a workaround. I've done some research, and it turns out the mechanism is rather crude. We'll simply need humans to stand before it who have sufficient Kuvaki energy within them. Okay, அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த குவாகி எனர்ஜி இருக்கணுமா? I'm with you so far. How do we get the Kuvaki in them? The easiest way would be transfusion. Take some Kuvaki from Nodkrai's soil, put it into the bloodstream, and get it circulating in the body. பாடியில வந்து ஃபுல்லா இதாவடணுமா? என்னங்க? So we're going to cheat? பண்றவா? Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Cheating the system is much easier than trying to hide from it. Sorry? Does the idea of cheating upset you, Miss Lauma? No, that's not it. I suddenly had an idea. Oh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kutar to join in the festivities. But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get back to the test. I'll follow up with Nefer on the festival arrangements. Okay. Anyway, is this really the best method we have? A Kuvaki transfusion sounds dangerous, no matter how you slice it. If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. There are several. No need, we're good. Let's go with this one. நிறைய வேண்டாம் எங்களுக்கு இதுல நாங்க இதுவே எங்களுக்கு ஓகே தான். Very well. Kuvaki transfusion it is.
Now, I should mention that the risks can be greater or lower depending on individual compatibility. It would be rash to simply infuse the Kuvaki and hope for the best. If the body rejects it, the reaction can be quite severe. The symptoms are similar to another condition that some people living here suffer from, known as congenital Kuvaki sensitivity. So, before we execute our plan, I will perform a simple test of my own to see who is compatible and who is not. Bro, Aranara Costa bro, அதெல்லாம் எப்போ வந்தது bro? அதெல்லாம் வந்தப்பவே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் bro. இன்னும் 2 செஸ்ட் மட்டும் அது உள்ள இருக்கிற ஏரியால வந்து இன்னுமே எடுக்காம தான் வச்சிருக்கேன். மோஸ்டா மெயின் ஸ்டோரி வந்து முடிச்சிட்டேன் அதுல. Once that is done, we will have to complete the resonance process as rapidly as possible. The participants must remain stationary while the Kuvaki circulates and bonds with them, and they mustn't eat or drink anything. Hi, banga, welcome, hello bro, hi. அவங்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. நீங்க பாக்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடவே இல்ல. ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. What? No eating or drinking? That's some hardcore fasting. They'll all be monks by the time they're through. என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஆயில வர மாட்டேங்குதே. சித்தர்கள் வேற பண்ண சொல்றாங்களா? 3 days. Oh, it's so long. Aranara எல்லாம் அப்பலாம் வந்து ஒரு வேட்டை. Not just compatible, but also willing to volunteer. Fasting? What are they talking about? நான் வரேன் அப்படின்றேன். Really? Don't you want to think this through? Haha, count me in 2. 3 days without food? I can handle that. Miss Nicole has made it clear that this is the easiest way. The way I see it, there's nothing else to discuss. It's time to step up. Yeah, you're right. In that case, Paimon volunteers to be captain of logistics. She'll keep the fires lit and grab some spare clothes to keep you comfortable. Then we'll start with you first, traveler. Please step forward. Bro, இதுல இருந்தே இவத்து ஜியோ சிம்பல்லாம் காட்டுறாளே. பைரோன் இருந்துட்டு ஆனா கீழே ஜியோ சிம்பல் வருது. How about now? And now? இவன் தான் மூணு மேர உள்ள வச்சுக்கிட்டு தர அந்த இவனுக்கு செட் ஆகும். What about now? You guys, it's not a competition, you know. All right, I'm officially impressed. Even as a descender, you can withstand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. Albedo's skill. In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Yes, safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're eligible to join. Okay, you're next, Mr. Barca. Sure, here goes nothing. All right, I'll start where we left off. 5 times the required Kuvaki dose. Whoa, 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 hey, wait a minute. கண்ண பாருங்க. பெரியா பண்ணி இருக்கறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இவ வருவான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ. நம்ம டூரின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. How's it going? No, not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. A few bottles of wine and a big stein of Dark Horse with some hard liquor from Liyue mixed in. You think this is funny? I just lost to a young lady in an arm wrestling contest. I'm never gonna live that down. My apologies. I'll lower the concentration and try again. Oh. How's it going now? I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing around. In that case,
you wouldn't be an ideal choice, Mr. Varka. Let's try someone else. Okay. Let's go ask some of our other friends then. No surprises here, Miss Moonchanter. You're perfectly compatible. You may... I'm getting a slight headache. Shame. You were so close. Whoa! I'm itching all over! Allergic reaction. We can't have that. Huh? Well, are you gonna start a what? The Hexenzirkel is an organization that cares for and protects children. We will not have them do dangerous things. Not even tests. குழந்தைய வச்சு ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். என்னப்பா ரோபோ தானே செட் ஆவான்னு நினைக்கிறேன். Is something the matter? The candidates have to be human. அவங்க மனுஷங்களா தான் இருக்கா. I guess that rules me out too. நானும் மனுஷன் கிடையாது. நானும் தப்பிச்சுக்கிட்டேன். நானும் மனுஷன் இல்ல. என்னடா இது கொடுமை. I mean, looks like this isn't going to be as easy as we thought. Perhaps I could ask for volunteers among the Frost Moon Scions. I'll see about talking to some trusted Lightkeeper colleagues. Itlua springs to mind. In fact, I think we had some former Frost Moon Scions join our ranks recently. Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of test bot. Then we can just zip through Nasha Town, going up to people and pressing a button to check their status. Wouldn't that be way easier? இவ பாத்தீங்களா இவ டெக்னாலஜி என்ன சொன்னா அத மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துருவேன்றா. No. Wow. No elaboration for once. How about I contact the Knights of Favonia's garrison in the Wave Chaser plane? Shame that Lohan's already left. That guy's even tougher than I am. Strange. The moon goddess is clearly revered by many people. So why is she on the brink of disappearing? She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Raikir of Salnari, it seemed like she exhausted her power for our sake. Also, I'm not sure revered is the right word for how people feel about her. Gratitude, certainly. For my part, anyway. It's basic reciprocity. She helped us, so she deserves our help in return. Yeah. அவ உதவி பண்ணா நாங்களும் வந்து ரிட்டர்னுக்கு வந்து உதவி பண்றோம். She still saved a ton of people, including me. என்னையும் சேர்த்து காப்பாத்தி A இருக்கறா. review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Yep, you bet. They really think so? I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. I think it really suits her. It's light and graceful and... yeah, just Pretty a name. really pretty name. I know, right? Unfortunately, that's not our decision to make. Columbina. That was the code name the Fatui gave me. But it also came up in the song I heard when I was born. But is that really all there is to it? What do I truly think of my own name? Is there anyone left who will still call me by that name? Moon Prayer Night is getting closer by the day. We're running out of time. We need to look for other candidates. இங்க பாருங்க. Then allow me to try. தலகல்ல கலங்கரிச்சு போடு. அங்கலாம் என்ன கொடுத்தாலும் நாங்கங்க. What are you doing here? You contacted your friends via the Adventurers Guild. Sandrone has been keeping an eye out for something like that, so she informed me. Since I have the ability to accommodate a moon marrow, I should prove to be a suitable candidate. டெஸ்டே பண்ண தேவையில்லைங்க. Arlecchino. When can we begin? I see.
we can begin right away. நான் எதுவும் பண்ணிராமா அத்தா ஆயே ஃபாதரே. How was it? Did you feel any discomfort? None at all. Then it seems we shan't need to look for additional candidates after all. Great! Cool. All right, like Paimon said, the rest of us can take turns making sure the three of them stay warm and comfy. Then my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. எல்லாருக்கும் வந்து சோறு கொடுக்கிற வேலையை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றா. I'm ready as well. என்ன உடனே ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதானே பூஜையை? திறந்திடு. திறக்கல. ரெண்டு பீஸ் படுத்து தூங்கிருச்சுங்க. ஐயோ பாய்மானுக்கு கொழுமினா போட்டி போடுறா வெறியா. The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim, the people silent. The white sun sets, the silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. வந்துரு, எங்களுக்கு முன்னாடி வா. ஆமா, நீ திறந்துரு. வழி வந்து விட்டது. So that's what all this is about. They've been trying to open this gate. Come, let us enter. It might be best to eat something first. Take care to chew properly and swallow slowly. It will give your body time to readjust to the digestion process. They will head in soon. They will need to enter this gate. Huh? I cannot pass through. Is it because I have no physical body? Physical body இல்லாதனால இவளால போக முடியலையா? It has been 3 days. My strength has all but completely faded. Can I really hold on until moon prayer night? எங்க பேர போறான் பாரு. இதில போவான். ஓகே மக்களே, இது 2 ஹவர் ஆயிடுச்சா? இப்போ வரைக்கும் இதோட வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஃபர்தரா வந்து அடுத்து கன்டினியூ பண்ணுவோம். எப்படியும் அடுத்து ஒரு 4 ஹவர் 5 ஹவர் போகும். ஒரே நேரத்துல இருந்து முட்டு கொடுக்க முடியாது. இந்த டோருக்குள்ள போறத நம்ம அடுத்து உள்ள ஃபைனல் பார்ட்டா வந்து பார்க்கலாம் மக்களே. போதும் இப்போ வரைக்கும். No. But to stop here, அதான் ப்ரோ. அடுத்து பண்ணலாம். மை ஐடியில் கேரக்டர் ரிவ்யூ பார்க்கவா? என்ன கேரக்டர் வரும் பார்க்கணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம்.
டோட்டல் இல்ல ப்ரோ, அடுத்து பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ரேட்டா நான் அடுத்து பண்ணிக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ பண்ணனா வந்து ஸ்பீடா பண்ற மாதிரி இருக்கும். பொறுமையா பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறமா பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. ஐ கம் மை வேர்ல்டு ப்ரோ ப்ளீஸ். புரியல ப்ரோ. ப்ரோ ஐ கம் மை வேர்ல்டு தமிழே சொல்லுமா? இன்னும் 35 இல்லை ப்ரோ, அடுத்து பண்ணலாம் ப்ரோ. நியாஸ் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை, அடுத்து பண்ணுவோம். Okay! New life! Bring it! Animal test 63. Overrule! Devouring claw! Element or death? Letting brave names echo! Swirl, Mark 2, stand clear. டூரின் சோஃபார் ப்ரோ நல்லா இருக்கிறான் ப்ரோ, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு ஆஃப் ஃபீல்டில் வந்து டேமேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும்ல, அதனாலவே எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு. ப்ரோ கம் மை வேர்ல்டு ப்ளீஸ். என்ன ப்ரோ, என்ன பண்ணும் ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோ. வரேன். Transfixed! Leave it to me! A turning point in... Animal test. Bring it! Overruled. Let the mountain's veins boil. Stand clear. Stay back! Okay! ப்ரோ என்னோட குக்ரோச் பில்டா ப்ரோ, ஏதோ இருக்கிறத எக்யூப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நானே அவளை ரொம்ப நேரமா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வச்சு கடைசி ஒன்று வந்து கிரிட்டாமேஜே ஏதோ ஒன்று அட்டாக் எக்யூப் பண்ணி இருக்கிறான். இதில் இஎம் இல்லாத காரணத்தினால உங்ககிட்ட இருக்கிற டீம்ல எதெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் டேமேஜ் வைஸ். அந்த பைரோ கூட எல்லாத்துக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. பைரோ, எலக்ட்ரோ அதான் இருக்குல்ல அந்த லிஸ்ட், அவனே சொன்னால. டென்ட்ரோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுமேன். நான் நாவியாவோட ஆர்லியோட இப்போ வரைக்கும் விளையாடி பார்த்துருக்கிறேன். இன்னும் நிறைய டீம் வந்து விளையாடி பார்க்கணும் ப்ரோ. Laid bare. Stay back! Turning point. Animal test 6308. Stand clear. Enhanced animal module. Transfixed. Watch out! Animal test 6308. ஓவர்லோட் ட்ரை பண்ணு ப்ரோ, ட்ரை பண்ணு. ஜஹோடாக்கு எனக்கு இதுல ஒரு 2 பீஸ் தேவைப்படுது, மாட்டுறாங்க. ப்ரோ பெனட் வர்சஸ் டூரியன் பெஸ்ட் பஃபர் அண்ட் சப்போர்ட் வீடியோ போடுங்க. பெனட்டுக்கு டூரியனுக்கு இதுவாவா ப்ரோ? ஆப்வியஸ்லி வந்து டூரியன் கொஞ்சம் அவனை விட அது பெட்டரா தான் இருப்பான்னு தோணுது. ஜாங்லிங் பிளஸ் பெனட் ஈக்குவல் டு டூரியன் என்ன கேட்டா. என்ன ப்ரோ பண்ணு சொல்லுங்க ப்ரோ. இதுவா உங்க ஐடி?
உள்ளதா இருக்கிறியாமா? மேப்ல தான் இருக்கிறீங்களா? சரி, கேம்ல தான் இருக்கிறீங்களா? மேப்ல இருக்கிறீங்களான்னு கேக்குறேன். புடிச்சா வீடியோ போடு ப்ரோ, எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் புரியும். கண்டிப்பா ப்ரோ, ட்ரை பண்றேன். என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, கேட்பேன் உள்ள போயிட்டா. அது அதுல இருந்தே வேற லெவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த தம்பி. தம்பி கூப்பிட்டீங்களே, அக்செப்ட் பண்ணுங்க. இருக்கிறீங்களா மித்திலேஷ்? இதுல இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ல? ம். 2280 இஎம்ஐ இல்ல. இது சிக்னேச்சர் வெப்பன். பதினொன்னு 10 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணாம் ப்ரோ. இதுல 14-10 அட்டாக் இருக்கு. ஓகே, 19-9 19-6 அட்டாக்கும் இருக்கு. நைஸ். இஎம் இதுல மட்டும் தான் இருந்திருக்கு. இதையுமே நீங்க ஒரு இது தவிர மீதியே நல்லதான். ரீஷேப் பண்ணி பாருங்க. கிரிட் ரேட் ஒரு 10க்கு மேல எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். எவ்வளவு கிரிட் ரேட் இருக்கு இப்போ? 70க்கு 215. கொஞ்சம் அதுல கிரிட் ரேட் வேற எதுக்கு ஜம்ப் ஆயிருக்கிறத மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு 80 கிட்ட வந்துடும் ப்ரோ. ஒரு 75 அதுக்கு மேல வந்துடும். நல்லாதான் இருக்கு. இதுல நீங்க என்ன எடுத்துட்டு வர வேண்டியது இஎம் மட்டும். புரியனா? எனது ரீசார்ஜ் இல்ல ப்ரோ. புரியனாவுக்கு வந்து 200 எனது ரீசார்ஜ் ப்ரோ. எனது ரீசார்ஜ் புரியனாவுக்கு கம்மி. எனது ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட் பாருங்க. முன்னாடி நல்லா தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எதான் மாத்திட்டீங்க? புரியனாவுக்கு எல்லாத்துலயுமே எனது ரீசார்ஜ் வேணும். எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்லயுமே சப்ஸ்டாட்ல எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. வந்துட்டேன் ப்ரோ. இது யாரு? சக்தி கிருஷ்ணா. ஓகே, வெல்கம். அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ ஸ்டார்டடா? ஏங்க யாரையும் போய் கூட்டு வந்துடாதீங்க. அவ்வளவுதான், அந்த ஒருத்தருக்கு தான் பார்க்க போறேன். அறுபத்தஞ்சுக்கு இவளுக்கு கிரிட்டேட் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கலாம் ப்ரோ. நான் எவ்வளவு வச்சிருக்கிறேன் மறந்து வச்சு. இன்க்ளூசிவ் ஒன்று எடுத்தாச்சா? நானுமே இதுதான் எடுத்திருக்கிறேன். 65க்கு 239. இஎம் மட்டும் கம்மியா இருக்கு. டென்ட்ரோவோட அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இஎம்மும் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா பெட்டரா இருக்கும். மினிமம் ஒரு 150 100 கிரிட்டேட் கம்மி ப்ரோ. கிரிட்டேட் நான் இவளுக்கு வந்து 65 மினிமம் வைக்கணும்னு சொல்லுவேன். நீங்க இந்த வெப்பன் போட்டிருந்தாலுமே கண்டிப்பா கிரிட்டேட் வந்து ஒரு 65 வச்சே ஆகணும். கோல்டு பிடிச்சிருக்கு. ஆமா ப்ரோ, கோல்டு ப்ரோ. கிரிட்டேட் கண்டிப்பா 65க்கு மேல வச்சே ஆகணும் ப்ரோ. இவளுக்கு கிரிட்டேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. மாவிகாவுக்கு கிரிட்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சது 50 வைங்கன்னு சொல்லுவேன். இதை ரீசேவ் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. கிரிட்டேட் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி வந்துடும். அதை கிரிட்டேட்டா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரு. எல்லாத்துலயுமே கிரிட்டேட் இருக்கு, ஆனா ரோல் ஆகல. ரைட்டு, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கிரிட்டேட்டா மாத்திட்டீங்கன்னா சூப்பரு. 10 இதுலதான் கிரிட்டேட் ரோல் ஆயிருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் நல்லா தான் இருக்கு. அதை ரீசேவ் பண்ணா பெட்டர் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். காக்கு இஎம் பார்த்தா போதும். இஎம்ஐ எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 140 இருக்கா? ஒரு 160 கரெக்டா இருக்குங்க. என்ன போட்டிருக்கிறீங்க?
இது போட்டுருக்கிறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். 74,200 என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் ப்ரோ? ஒப்சிடியானோட 74 கிரிட் ரேட் இவளுக்கு வேணாம் ப்ரோ. 60 கிரிட் ரேட் வச்சுக்கோங்க. இந்த பேப்பர் போட்டா ஆர்டிஃபேக்ட்ல இதுவுமே கிரிட் ரேட் இல்ல, கிரிட் டேமேஜ் போட்டேவா? இல்ல எல்லாமே கிரிட் ரேட் ரோல் ஆயிருக்கே. இங்க பாருங்களேன் கூத்த. இதுல கிரிட் ரேட்டுக்கு மேல அட்டாக் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் ரோல் ஆயிருந்தா நல்லா இருக்கும். இந்த வெப்பன் போடுறீங்கன்னா கிரிட் ரேட் ஓவர் ஆயிருது ப்ரோ. எம்பேக் வாங்க, வெல்கம். கொஞ்சம் கிரிட் டேமேஜ் ஏற்றிட்டு கிரிட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணுங்க ப்ரோ. அட்டாக்கு 2200 அட்டாக் கூட ஓகே தான். வேறு என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? மை அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ். உங்கள் அக்கௌண்ட்டும் பார்க்கணுமா? என்னது யாரை ப்ரோ பார்க்கணும்? ஆர்கான் கொஸ்ட் அந்த ஒரு ஆக்டை மட்டும் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. இன்னொரு ஆக்ட் வந்து பேலன்ஸ் வச்சிருக்கிறேன். ஐயோ யூஐடி போடுங்க ப்ரோ, பார்க்குறேன். என்ன கேரக்டர் பார்க்கணும் ப்ரோ சொன்னீங்கன்னா பார்த்துடலாம். ஸ்ரீராம் ஆக்கர் ப்ரோ, நீங்க தான். என்ன கேரக்டர் ப்ரோ பார்க்கணும்? ஐடி ரிவ்யூ லைவா? இல்லை 2 பேர் பார்த்துட்டு முடிச்சிருவாங்க. ஃபுல்லாக வேற இருக்கு, ரொம்ப நேரம் பேசவும் இல்லை. தம்பி கதறலாம் விடும், என்னன்னு உடனே சொல்லாத. புடிச்சுக்கலாவா லைவ? மாங்க் நீங்க போடுங்க ப்ரோ, பார்த்துட்டு உங்களுத பார்த்துட்டு அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். தம்பி என்ன கேரக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்ல மாட்டேங்குது, ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்குது. செகண்ட் லைவ் இன்னைக்கு டவுட் ப்ரோ. செகண்ட் லைவ் டவுட் இன்னைக்கு. செகண்ட் லைவ் இருக்காது. மேபி ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் வீடியோ தான் போடுவேன். வீட்டுக்கு இப்போ ஒரு சூடா ஒரு டீ அடிக்கணும், இல்ல வந்து ஆவி பிடிக்கணும் கோல்டுக்கு. ப்ரோ ராக் ப்ரோ இருக்கிறீங்களா? யாராவது யூஐடி போட்டால் எனக்கு காட்டாது ப்ரோ. அது வந்து ஹைடு வேற பண்ணிக்கிறோம். இது காட்டுது. என்ன கேரக்டர் ப்ரோ பார்க்குறோம் அப்படியே சொல்லுங்க. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. என்ன கேரக்டர் ப்ரோ பார்க்கணும்? 60 80 கேரக்டர்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க. என்ன எல்லாருமே 80 இருக்கிறாங்க? கிறுக்கு மாவிகா 6 லட்சம். மாவிகா ஏன் ப்ரோ இன்னும் 90 பண்ணல? கிறுக்கு வித் பிளாக் ஸ்வாட். இவளுக்கு இந்த புதுசா வந்திருக்கிற வூல்ஃபேங் செட் ஆகாதோ? வூல்ஃபேங்கோட பேசிவே எனக்கு மறந்து போச்சு. 71க்கு 211. அட்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? அட்டாக் 1600. 4 ஸ்டார் வெப்பனில் இதுதான் பஞ்சாயத்து. பேஸ் அட்டாக் அப்படியே கம்மியாயிருதுல. இவன் பெருசாக ரியாக்ஷன் இது பண்ண மாட்டான், அதனால இவளுக்கு கொஞ்சம் அட்டாக் கம்மியாக தான் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் அட்டாக் வேணும் இவளுக்கு என்ன கேட்டால். அதே மாதிரி இவளுக்கு இது தேவையில்ல, எனது ரீசார்ஜ் வேண்டாம். ஏம்மா 13.5 63 எலமெண்டல் மாஸ்டரி 11 கிரிட் ரேட். அட்டாக் இருக்கு, ரோல் ஆகல. அட்டாக் ஒரு 2Kக்கு மேல அட்டாக் எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. கிரிட் ரேஷியோ வந்து சூப்பர். கிரிட் ரேஷியோ பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, ஆனால் அட்டாக் கம்மியா இருக்கு. மாவிக்கா 256 1600. இது வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்து ஸ்டாக் பண்ணுறதான டேமேஜ்.
ஃபீல்டில் வந்து அந்த கத்தி இருக்கிற வரை வெயிட் பண்ணுமே. எல்லாமே பிபி வெப்பனா இருக்கு. எல்லாமே பிபி வெப்பனா. 21 ப்ரோ வேற மாதிரி இருக்கே. ஃப்ளவர் சூப்பராக இருக்கு. 14 எலமெண்டர் பிளாஸ்டி இருக்கு. இது வேற பீஸ் மாற்றணும் ப்ரோ. அதே மாதிரி இதுவும் வேற பீஸ் மாற்றணும். காப்லெட் இதை விட பெட்டரா இல்லவே இல்லையா ப்ரோ பைரோல? இது அட்டாக் பர்சன்டேஜ், கிரிட் ரேட், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேண்டாம். 2 ஸ்டாட் ஓகே. ஓவரால் 62க்கு 191. கிரிட் டேமேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் வரலாம். கிரிட் ரேட் வந்து 2% எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. அது பிரச்சனை இல்லை. 2% அது ஒன்றும் மேட்டர் இல்லை. அதே மாதிரி அட்டாக்கும் 1600 தான் இருக்கு. இதே 1600ல சிக்னேச்சர் வெப்பன் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. இதுல எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம விளையாண்டதில்ல, அதனால ஐடியா இல்லை. ஆல் பிபி வெப்பன் தானா? இதுவும் பிபி வெப்பன் தான். நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லையா? ஃபார்ம் பண்ணுங்க ப்ரோ, ஃபுல்லாவே ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நியர்பை அட்டாக் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை. ஓகே, இதுல இருந்து அட்டாக் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு. ரைட்டு. ஏன் ப்ரோ புது ஆர்டிஃபேக்ட் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலையா நீங்க? 35 அட்டாக் இருக்கு. 21 அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருக்கு. ஆனா ரெட்லேயுமே இஎம் இல்லை. அட்டாக்ல 28 கிரிட் டேமேஜ், பைரோ டேமேஜ்ல 19 10. எதுலேயுமே இஎம் இல்லை. மோனோ பைரோவாகவே வாழ்ந்துருக்கு ப்ரோ. ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் இஎம் 16 கிரிட் ரேட். மோனோ பைரோ தான். ஆர்லியை பொறுத்தவரை 21. நான் 0ல வச்சிருக்கிறேன், நீங்க 21ல வச்சிருக்கிறீங்க. என்னோட இஎம் பெட்டராகவே இருக்கு. அட்டாக் 1744. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. 245 75 ரேஷியோ. Yesterday only I start grinding for artifacts. எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸில் போட்டு தான் எடுத்துருக்கிறீங்க. ஸோ வந்துட்டே அவர் என்ன கேரக்டர் ப்ரோ? ஆர்லிக்கினோ பார்க்கணுமா? 1700. உங்களுக்கு வந்து இஎம் இல்லை, 16 தான் இருக்கு. 3 ஸ்டார் வெப்பனு ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, அவர் வச்சிருந்தார்ல, இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த ஒரு பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி பாருங்க ப்ரோ. கிரிட் ரேட் வந்து ஒரு 70 கிட்ட கிரிட் ரேட்டும், கிரிட் டேமேஜ் வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 180 அந்த வரையாவது எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ரெண்டுமே கம்மியாக இருக்கு. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேண்டவே வேண்டாம் இவளுக்கு. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 100ல் இருந்தாலே ஓகே. அதாவது ஃப்ளாட் 100ல் இருந்தாலே போதும். ஃபெதர் மாற்றிருங்க ப்ரோ. கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. டிஃபரன்ஸா? ஹீரோ டேமேஜ், கிரிட் ரேட்டு, கிரிட் டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை. டேலண்ட் வந்து நார்மல் போடுங்க ப்ரோ, அல்டிமேட் போடுங்க ப்ரோ. தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்லைன்ல பில்டு வீடியோ இருக்கு ப்ரோ, போயிட்டு வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. நீங்க அதில் என்னென்ன போடணுங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவரோடது பில்டு ஓகேவா இருந்துச்சு, அவருக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் லக் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் என்னன்னே தெரியாமல் சும்மா ஏதோ எக்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது கைடு வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்டை நிறைய வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எண்டு கேம் தான் ஆர்டிஃபேக்டை இது பண்ணுறது. அந்த ஆர்டிஃபேக்டை நிறைய வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐடி வேல்யூ இன்னும் அடி வாங்கும். ஓகே ப்ரோ, நான் அப்படியே வந்து கடையை மூடிக்கொள்கிறேன். அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம் மக்களே. வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பார்க்கலாம் மக்களே. நம்மளுக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்றும் கிடைக்கல. ஜஹோடாக்கு ஃபார்ம் பண்ணுற ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டானு. ஜஹோடாக்கு இது போடவா விவி போடவான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதை ஃபார்ம் பண்ணுறேன், பார்ப்போம். ஓகே மக்களே, பார்க்கலாம் கைஸ். பாய். எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன்.
யாருக்காவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா நாளைக்கு இல்லை வேற எப்பனா பார்க்கலாம் மக்களே. கேபிள் தம்பி என்னங்க கேபிள் ஸ்ரீராம் பாய் பார்க்கலாம் ப்ரோ. நியாஸ் ப்ரோ வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி. டாடா ப்ரோ. ராக் ப்ரோ. மிथिलेश्वरன் வாங்க பார்க்கலாம். சூரிய பிரகாஷ் வாங்க பார்க்கலாம். நன்றி மக்களே, வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே மறுபடியும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு ஆர்காட் கொஸ்ட் வந்து சிறப்பா முடிக்கலாம். பாய் गाइस. பை தி வே மறுபடியும் ப்ரோமோ சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 1496 இருக்கு. Can I stop here and... Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up.